Ukrainian soldiers rounding up the crew of a Russian turtle tank inside it. The tank is then seen with a Ukrainian flag over it. The group photo after the capture of the turtle tank. Presumably Donetsk area, South Bakhmut. Ukraine attacked Pantsir-S. That is the place where North Korean shells are stored before shipping to Ukraine. A frank interview with a Somali mercenary Adil in the Russian army who was captured in Ukraine. The guy is not stupid. He explains the situation with recruiting foreigners in Russia with ease. It's very simple to get to Russia. Just a week, and your tourist visa is ready. People see advertisements for war and the army everywhere in Russia. Many foreigners do not immediately understand that this is an army and not some kind of security organization. No one gave specifics about whether he would go to the front or remain in Russia. The man was promised a passport and money. For him, it was a real dream. He thought he'd live like a king back home. Nobody explains the motivation for fighting in Ukraine. Adil had no idea who was fighting whom and for what. Training was only 7 weeks, very limited. Adil thought it couldn't be that he was being deceived. But they were thrown onto the front line almost immediately, and Adil calls these days hell. If you get injured, only God will help you. There's 0% desire to try and save your life. I'm 28 years old. In Rostov-on-Don, Russian police with draft officers raided a nightclub, taking away 44 people to be shipped off to Ukraine. Нечего больше снимать. Там, смотри, я напротив него стою. Вот смотри. Вон там уже типов оформляют. Нормальная тема. A new version of events from Russian propagandist Solovyev. Russia is not trying to conquer Ukraine and never meant to take Kyiv. I wonder what they will come up with next. Мы не пытаемся завоевать Украину. Мы не пытаемся лишить их государственности. Мы не пытаемся лишить их суверенитета как такового, хотя у них его никакого нет. Мы не пытаемся завоевать Западную Европу. Мы проводим полицейскую операцию по принуждению к миру. Что ясно и с количеством войск, которые мы объясняем, почему мы идем именно таким путем. Что это было связано исключительно. Владимир Владимирович очень подробно на эту тему объяснил. Просто каждый шаг. Для чего? Чтобы разбить ложь Запада, за 3 дня взять Киев. Хотя Путин говорит, не было даже близко политического решения брать Киев. Этой темы вообще не было. И Путин не случайно говорит, 3-миллионный город. Ну... Таким количеством сил и средств, но у нас в Генштабе высокопрофессиональные люди, которые уж очень хорошо понимают, тем более, когда мы опираемся на опыт Великой Отечественной войны, мы хорошо понимаем, что такое проводить такого рода операции, какое количество сил и средств необходимо. Volodya, as always, beat everyone. A Russian woman lists Putin's achievements. What would you add to her list? У нашего великого стратега Путина, конечно, много достижений, но самые выдающиеся, на мой взгляд, следующие. Правду и реальность он подменил дикой пропагандой. Увеличил границы с НАТО более чем на 1500 километров. Вогнал Россию в полную зависимость от Китая. Потерял более 500 миллиардов долларов в замороженных активах.
Потерял европейский рынок, самый большой и самый прибыльный рынок нефти и газа. Потерял большую часть экспорта металла, леса и угля. Потерял огромное количество специалистов, активного и трудоспособного населения. Колоссально увеличил отток капитала из страны. Потерял рынок космических запусков и научный космос. Уничтожил рынок авиаперевозок. Поставил жирный крест на мировом спорте. Конечно, российские спортсмены могут делать вид, что все ок. Но я уверена, что в душе они ненавидят Путина за это. Мечта каждого профессионального спортсмена – это Олимпийские игры и чемпионаты мира. Увеличил пенсионный возраст, а на пенсии все равно денег нет. Зато на войну есть, и в этом парадокс. Превратил Россию в страну террористов, которую теперь презирает весь цивилизованный мир. Сделал Россию лидером по количеству наложенных санкций за всю историю человечества. Сделал друзьями России всех отщепенцев. Северная Корея, Иран, Талибан, Хамас и прочий сброд. Устроил геноцид и репрессии. Увеличил рост преступности в стране. Развязал никому не нужную кровопролитную войну, на которую уже потрачены сотни миллиардов долларов. Опозорил армию. Если бы не эта война, весь мир так бы и считал российскую армию второй армией мира. Сплотил всех украинцев и весь цивилизованный мир в ненависти к России. Опозорил Россию на весь мир. И этот список можно продолжать еще. Но стоит ли? По-моему, и так все понятно. Володя, как всегда, всех переиграл. This is how engineer installations in the form of barges with booms and buildings resembling piers, which were installed by the occupiers to protect the Crimean Bridge, look like. These are Ukrainian defenders after returning from the Russian captivity. They have lost 40 to 50 kilograms while in captivity. In these images, they have already gained about 10 kilograms after returning to Ukraine. The before and after photos are striking. Photographers wrote it was their hardest photo shoot in the past 6 months. Thousands of defenders remain in Russian captivity going through hell. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.